আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনারা সবাই কি টাকা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো আজকে আবার নতুন করে আর একটা ব্লগ শেয়ার করলাম। আশা করাম আজকের ব্লগটা আপনারা কাছে ভালো লাগবো। আর আজকে সামান্য টুকিটাকি রান্না করলাম, বেশি কিচ্ছু নাই, তরকারিও আছে। তো পুঁটি মাছ রান্ধিমু কমলা পাপড় দিয়া, আর আলু ভাজিটা করবো। আর তাছাড়া পুরো লেগে সবচেয়ে প্রিয় পুঁটি মাছ বিরান। তাদের যে কোনো সময় পুঁটি মাছ বিরান করিয়া গরম গরম ভাত দিয়ে দিলাইলে তাই ভাত খাই দিবা। বিরান যে কোনো তা কই ছোটো ছোটো কই মাছ পুঁটি মাছ বিরান যে কোনো তা দিয়ে তাই ভাত খাইতে পারেন, কোনো প্রবলেম হয় না। একটা রাঁধতে দিলেও এতে লাগের কত মাছ আছে ব্লকের মাঝে বারোটা দরকার আইসে এই সাইডে বাড়ি প্যাক করা পুরা আইসের একটা টুকরা। আর ও পাই দিয়ে সামনে দিয়ে কয়টা মাছ, যখন আইস গলি যায় তো বোঝা যায় অতটা মাছ, আর কিনে আনলে লাগে তো কতটা মাছ দেখো কাছে যত মাছ। আমরা বিদেশ বাড়ি যারা আছে সকলে ব্লকের মাছ ফ্রোজিং মাছ খাই, আর দেশের মানুষে খুব ফ্রেশ ফ্রেশ মাছ খাই। আমার বইনেও কতদিন আগে তাই আমরা ইনো আমেরিকার পাবিয়া মাছ, এটা তো আর আয় না বহুদিন ধরে। পাবিয়া, ট্যাংরা, এর বাদে গোয়াল মাছ, আইর মাছ, ইটা মাছ আয় না। আগে আগে তো খুব বেশি পাবিয়া সকল সময় গড়ে থাকতাম না, আর গোয়াল মাছ, আইর মাছ তখন খুব বহুদিন ধরে ইটা মাছ আয় না করি, ইটা মাছ খাওয়ার লাগে যে মিস করি। তো আমার বইনের দেশেও কদিন আগে তাই খাওয়াইছেন, তাই পাবিয়া মাছ এটা খাইতে খাইতে তাই ভালো লাগে না এখন। আমি শুনিয়া একটু জোর করাম করে আমি আমরা ফাইরাম না, তুমি তাই ফাইয়া জানে হয় না একদম বাতে সুতো বয়সি তোরা করি। নাফসার আব্বু গেছেন কি আমার আর একটা গড় খাম করানি খামলা ফলাইবা সকালে উঠিয়া কালকে ওরা তারা করে দুইটা কারি রান্ধিয়া আমার ওয়ালিদর শরীর খারাপ করলিছে 2-3 দিন ধরে। তো তারে লইয়া গেছিলাম কি ডাক্তারও। আর রান্নাটা মানে পুরো আমি শেষ করতাম পারছি না, সব কিছু বইয়া খিচুড়ি বইয়া তৈয়া রান্না শেষ করিয়া একটু আঁকি। আর ওই দরকার আমি ভিডিও করছি না, হরা ওরা কিচ্ছু দইছি না। ওরা তারা করিয়া 2:45 আসিল তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট তৈয়া গেছে কিনা ফিসারে আনলাম, আনিয়া তো ডাক্তার দেখাই এলাম। মাসাল্লাহ আজকে আমার খুবটা বাক্কা ভালো লাগে। আজকে একটা প্রোগ্রামও যাওয়ার কথা। তো রাঁধছিলাম কালকে দোকা কপি দিয়ে মাছ দিয়া, কেন চিকেন বোনা করছিলাম। তো বোনাটা খাইছেন একটু রয়েছে। আর এখন পুঁটি মাছ রান্ধিমু, তো দুইটা কারি আছে। এর বাদে আলু ভাজি করমু। কালকে রাত ওয়ালিদ ফুটি ফুটি আখটা মাত্রা টাইম মানে কিতা স্পেশাল কিছু দি ভাত খাইতে আমি কতবার কথা জিজ্ঞা করলাম কিতা খাইতে কিতা নাতে তুমি তুকাইও পাই না কুচু বাদে সে কইলাম আলু ভাজি খাইতে আমি। এটা এখন আলু ভাজি বুঝরা বুয়ার আমি আসতে আসতে আলু ভাজিও বুঝরা না, বাদে সে কইলাম আলু চাটনি খাইতে আনি। এখন আলু চাটনি খেলে আমাদের বুঝাইলাম মেশ পটেটো করিয়াছিল পেঁয়াজ মরিচ কিতা দিয়ে বাখরা পাতা দিয়া মেশ করেন ওটা বা দুইটারা না তে আলু ভাজি লম্বা লম্বা থাকে ওলা আলু ভাজি করিলে আমি আলু ভাজি দিয়ে ভাত খাই। 3 দিন ধরে ভাত খাইছে না, কারণ আমি তুলা তুলে একটু খিচুড়ি আর সবসময় ফিটে লাইট খাওয়াইছি। একটা ধরি বমি আর স্কুলও 2 দিন দিছি না। জি এটা গাছ আমার আওয়া বাদে আমার লেম্বুর গাছটা বাকরিয়া তৈছি। গাছের মাঝে গড় থাকলে কি জাতি ফুক হয়ে যায় পাতার মাঝে। এই দেখা আমি ফুকরে জাতের ঔষধ দিয়ে পাতার মাঝে তৈছিলাম 2-3 দিন আগে। বাদ কিছু পাতা ফেলাই দিলে কি। আর এই গাছটা খুব শখর গাছ, আজ মনে হয় 7-8 বছর ধরে এই গাছ আছে। এখন ওলা লেম্বু ধরে না, বাট সুন্দর লাগে রয়েছে। নাফিসার আব্বুর খুবই ফেভারিট গাছ লেবুর গাছ। তাই তো কতটা বদলাইছে। আমরা তো লেবুর লাগিয়ে যে করি না, ওই ফ্রেশ একটা গাছ গরুর মাঝে থাকলে কত ভালো। খুবই সুন্দর গাছ একটা বড় বড় টপ 2টা ভাঙিছে বাতাসে ফেলাইয়া, বাদে আবার একটা টপ আনিয়া তাই গুড্ডু লাইছে। ঔষধ আনিয়া দেওয়া লাগবে। বেকারের আপডেট দেখতাম ওই দরকার অ্যাম্বুলেন্সে ডাকেনি না ফায়ার ডাকে এবার কুকুচ্ছু নাই। বেকারও লাই শাক পুরা উঠছিল খাইছি আমরা, আলাদা আলাদা হয়েছে। লাল শাক একবারে নাই। আমি ফুটা মাছটারে মাখাইয়া বয়াই দিলাম মরিচ তেল বাখর অলয় কমলার বাখর দিয়া এখন মাখাইয়া বয়াই দিম একটু শিরা দিয়া লবণও দিলাইছি আর একটা লেম্বুর করি আনছি লাস্টে দিয়ে একবারে দিম। আর ইপাই দিব এরাম বাজির লাগিয়ে তেল গরম করলাম
লবণ দিলাই, মাছটা একটু পানি দিলাই, আর আলু বানাইয়া দইয়া ব্লেন্ডার লইয়া রাখিছি। বাকর দিলাম, অলয় দিলাম, কারি পাউডার, আলু ভাজির লাগি আর 2-3টা শুকনা মরিচ দিলাম, বাইরে কাঁচা মরিচ নাই গরম, বাকর পাতা কাটতাম, বেকার ফ্রেশ বাকর পাতা আর লেবু পাতা। আলু ভাজির ফাইনাল লুক দেখো, খুবই সুন্দর জর্জরা আলু ভাজি। আমি মাত্র 2বার উল্টাইয়া দিছি আস্তে আস্তে। আর তরকারিটা হয়ে গেছে, কবিটা গরম বয়ে দিছি, মাছ দিয়ে কমলার বাকি মোছামুছি করিয়া একটু বলি গেছে। আজকের মতো ইতি রান্নাটা আমরা রেডি হয়ে গেছি। আজকে যাইরাম একটা লেকচার শোনাত, আর আমরা সপ্তাহে প্রিয় একজন মানুষ আইরা, আমার নাফিসা, নাজাত, ওয়ালিদ, আমরা 3জন যাইরাম, আমি লইয়া যাইরাম। তো আমরা টিকিট কিনেছি অনলাইনে, টরওমর সুলাইমান। তো আজকে লেকচার শোনার লাগে যাইরাম, আপনারা কথা ভালো গে আজকে লেকচার আপনার লগে শেয়ার করবো। আর বহুদিন ধরে টরওমর সুলাইমান রে সরাসরি মানে লেকচার শুনতাম গিয়া। তো আজকে ফাইনালি যাইরাম দেখি। আর একটু আর্লি বাড়ে গেছে, কারণ পার্কিং মিলে না, গিয়ালে খুব বেশি মানে টাইট থাকে পার্কিং করার লাগে গাড়ি। তো একটু আর্লি বাড়ে গেলে পার্কিং পাওয়া যায়, বহের লাগে বাড়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর নাম লইয়া বাড়াই জিরাম। এখন রিস্টার দিলাই, ওখানের কিতা টাওয়াল কই আমার সাদা টাওয়াল করে কয়টা হয়েছে এবলা 548 আমার ওয়ালিদ টুপিন দিয়া বলো। আমরা আসলাম আলহামদুলিল্লাহ, ইয়া গাড়ি পার্ক মাশাআল্লাহ বহুত এখনো আইসেন না মানুষ, আইলে ওই গাড়ি পার্কটা জিততে করতাম পারছি সুন্দর মতো। এখন তো যাই গিয়া আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে যাই। Chicken, tomato, olive Nafisat my ticket for line. The line, no, that I. Did you want to register? Why is my ticket 120 registration area? 124. Huh? আমার 124 মা কি দিছে আমরা এখন সামনে বসছি। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Takbir. Takbir. Allah bless the Shaykh, bless him for joining us, bless him for opening up the gathering with his beautiful voice and the recitation of all his ai. Allah bless you and reward you, Shaykh, and continue to allow you to spread. What did they do so honorable Iftar to থেকে life হুডি or honorable দুইটা as they পাবা did? এখান থেকে Number one, Abu Hazm rahmatullahi alayhi says, হুডি হুডি লিটাই তোমার সাইজ "فإن الموت من أجله فتركه أيضا." Any act, blanket, any word, any হুডি condition অকল মিথ্যা in which you will not be happy while কত dying, চা খাওয়া তাইলাম leave it কিন্তু now. চা শেষ হয়ে যায়। If you're not going to be proud to Allah Ta'ala, may Allah bless you all. With that being said, the filler needs to leave so that the next speaker can come on the stage. It's always an honor being with you all. With that being said, it's an honor for us to invite Sheikh Omar Suleiman to the stage. Please welcome him with a round of applause, inshallah ta'ala. Coming straight from the airport, but looking, as they say in Urdu, very chikna chikna. So once again, a round of applause for Sheikh Omar.
السلام عليكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين ولا عاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. So, alhamdulillah, as Mufti Saab said, I literally just came from the airport, but that doesn't mean that we're not going to have a proper class, bi'idhnillahi ta'ala, to complete the discussion on our father, Ibrahim alayhi salam. First of all, I want to thank the brothers for inviting me. I want to thank you all for coming out here to Miftah. Alhamdulillah, this is a home to me. It's a place that I've been to more times than I can count, which is always a good thing, alhamdulillah. And I know in this particular time, it's important for us to gather in places where Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with us as we are in that gathering for the sake of being in that gathering. And we ask Allah that this be a gathering of ilm, that this be a gathering of knowledge by which the angels descend upon us and tranquility descends upon us, because Allah subhanahu wa ta'ala knows that we need tranquility in our hearts. Allahumma ameen. With that being said, you also have to excuse that I did not hear the first two sessions. And so there's naturally, possibly, going to be some repetition in the subjects that we cover, but with that repetition, there will be a solidifying of whatever it is that you are hearing as we discuss our father, Ibrahim alayhi salam. So I'm going to start with a verse, and we're going to break down this verse over the first session, inshaAllah ta'ala, about our father, Ibrahim alayhi salam. And then in the second session, we're going to go deeper in the very first verse in which Allah subhanahu wa ta'ala speaks about Ibrahim alayhi salam and what we can establish from that. But I want to start from this verse in Surah Ali Imran. The verse is, I believe, verse 68. I'm not Dr. Zakir Naik. Mufti Saab tries to be like him sometimes and slips with his verse numbers. But I believe verse 68, but it is the verse in the أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. That verily those who have the greatest right to claim Ibrahim, you have held on to the trustworthy for the hand of Allah subhanahu wa ta'ala is all hearing, all knowing. And then Allah subhanahu wa ta'ala transitions to what? Been relegated to darkness and confusion. Look at this situation where Ibrahim alayhi salam is arguing with this person who claims to be a godlike figure. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. When Ibrahim stood in front of that tyrant and said, my Lord gives life and my Lord gives death. You want to see a wali? Allah just talked about wilayah. You want to see what a friend of Allah looks like? In that difficult situation, with all of the supports of power, and you might not be considering the psychological impact. Again, the inferiority complex in Medina that a Muslim could be feeling like, all these people know the Torah, they speak Hebrew, they speak the language of Ibrahim, and we're the followers of Ibrahim alayhi salam. How is that possible? How do we insist upon that, right? How do we lean into it? Ibrahim alayhi salam is in front of this brutal tyrant, and he doesn't have the structures of power around him, but he has the power of clarity. And he says, my Lord gives life, and my Lord gives death. He said, I give life and I give death. Watch this. Watch what I'm going to do right quick. What does he do? He brings someone who is given a death sentence. And he says, you're free to go. Then he brings someone entirely innocent, and he executes him. Now, if you're Ibrahim, this is no longer just a discussion of theology. This isn't a theological discussion. This is someone flexing their ego, flexing their muscle, intoxicated by their power, callous, careless, reckless. SubhanAllah, these people worship themselves. You see Benjamin Netanyahu. You see a Fir'aun in action. You see, and by the way, there's a Haman and Fir'aun, and sometimes I can't tell which of them is in the White House and which one's in Tel Aviv. But there's always two of them, right? They're always kind of hanging around each other. Okay? Go ahead. Allah subhanahu wa ta'ala causes the sun to rise from the east and set in the west. Go ahead and make it rise from the west.
মাগরিবের নামাজ টাইম। নামাজ লাগে ওযু করার যাইরাম। You meet the people of Gaza, they have not questioned Allah's decree in regards to them. People question Allah's decree in regards to them. Because you're not living what they're living. They're in a different mindset. They're in a different frame. They see their very existence differently connected to that. The truer you are to Allah's word, the more trust you have in your dua to Allah subhanahu wa ta'ala. It's like you make that dua and then you just simply pass it up. And you know that Allah subhanahu wa ta'ala does not let the hands of the believers go up and then come back empty-handed. Allah Azza wa Jalla does not do that to the believers. And so what you find with Ibrahim alayhi salam is that every single dark moment in his life, he makes the most hopeful du'as. Here he is in a fire, and his own existence is at risk. And he says, Rabbi habli min as-salihin. He asks Allah subhanahu wa ta'ala not just to preserve his own existence, but the existence that will be after him. Here he is at the Kaaba, and his own child is about to go, and he's making dua for all of his descendants to be people who established the prayer, and amongst those descendants to be the greatest prophet of all to come. Assalamu alaikum. I'm going to ask Sheikh Omar Suleiman 2 questions. Can we get it again one more time? Loud round of applause for Sheikh Omar. How do we avoid being numb to the atrocities of Gaza? 7 months, and how do we keep this front center of our conversation, our mind, our du'as? Yes, when it started, prayers of the people of Gaza. So there are matters of the mind and there are matters of the heart. Psychologically speaking, if you're exposed to something more frequently, then naturally you either will shut off or you'll normalize, either as a defense mechanism or as a comfort mechanism. But there's a psychological component and then there is a spiritual component. Psychologically, subhanAllah, as I always tell people, this is not natural for us to be witnessing, and it's even more unnatural for them to be living it. It's not natural. When the Prophet ﷺ, what I liken it to is when the Prophet ﷺ said that if I didn't fear that you wouldn't bury your dead, لَأَسْمَعْتُكُمْ مَا فِي الْقُبُورِ, I would let you hear what is happening in the graves. But it would psychologically just torment you to where you would shut off altogether. You wouldn't be able to handle hearing the punishment of the grave. Even though it's good for you to know that there is punishment in the grave, that exposure psychologically would shut you down. It's going to cause you despair, shut down despair, and something along those lines. So I think that there's something to be said about not just consuming constantly what's happening, but also channeling it in prayer and in action. People say take a break. What's unnatural from an Islamic perspective, what's spiritually detrimental, is when you're scrolling and you go from, headless baby to funny video to your latest influencer's trend to whatever the algorithm's feeding you, absolute garbage and nonsense, and you're normalizing that scrolling. That's detrimental. But to see something... আমরা প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, 12 হয়ে গেছে, রাত 11টা হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। মা তো ধরো আলি। প্রোগ্রামটা খুব ভালো লাগছে, আলহামদুলিল্লাহ। তোরা মেঘ পরে বাউ ডোর ওপেন করি গাড়ির। Adoka meg pore একটু সেই সালামতে করে গে পৌঁছিতাম। Roast dipat. Roast dipat. Oh no. Oh Jenny. I want some drinks later. I saw everybody going to the cafe and getting some drinks. তোর লাগছে না নি কোনটা? I think তোর লাগছে না কোনটা?
গাড়ি স্টার্ট দিলাম এখন